Krishna. Good morning means have a Hare Krishna day. Have a Hare Krishna day. Доброе утро означает желаем вам нового дня в сознании Кришны. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Yasodhana Lala Bhaja Janardana Yasodhana Lala Bhaja Janardana Yasodhana Lala Bhaja Janardana Yamuna Tira Yamuna Tira Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna
Текст на экране будет? His Divine Grace, Srila Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Jai Nichalila Pavistang Vistupad Pramsa Parivrajacharya Astotarasatsi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sad Goswami Prabhu ki Jai. Namacharya Shri Haridas Thakur ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktabinda ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Brajabhumi Vrindavan Dham ki Jai. Mathura Dham ki Jai, Sinabadvip Mayapur Dham ki Jai, Ganga Mai ki Jai, Yamuna Mai ki Jai, Tulsi Devi ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Sri Harinam Sankirtan ki Jai, Sankirtan Yagya ki Jai, Srila Prabhupada's Transcendental Books Distribution ki Jai, ISKCON Moscow Yatra ki Jai, Samaveda Bhaktabinda ki Jai. Nidai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschajade Shatarine. First of all, we're very happy to be back in Moscow. Прежде всего, хочу сказать, что счастлив снова быть в Москве. Seeing the bright faces of the devotees here. Видеть светлые лица преданных здесь. That means they're practicing seriously Krishna consciousness. То, что лица светлые, означает, что они серьезно практикуют сознание Кришны. Prabhupada was once asked, how come your followers, your disciples, they all have bright faces? Шрилу Прабхупаду однажды спросили, почему у ваших учеников и последователей такие сияющие лица? Prabhupada says, because they are following the rules and regulations, they're chanting Hare Krishna, and because they're getting purified. Шрила Прабхупада ответил, это потому, что они очищаются, следуя правилам и предписаниям и повторяя Харе Кришна. So there is a big difference between seeing the face of the materialist and the devotees. Есть колоссальное различие между тем, как выглядят лица материалистов и лица преданных. The devotees are naturally happy. Преданные естественным образом счастливы. And the materialists are naturally unhappy. Материалисты, опять же, естественным образом несчастны. You cannot paint their face. It's too gloomy. Даже изобразить, нарисовать такое лицо, воспроизвести невозможно, настолько оно грустное. So, devotees in Russia are exceptions,
exceptional in that way that they're always enthusiastic and happy. Is the way I see it. Русские преданные особенны тем, что они счастливы, исполнены вдохновения, и это можно непосредственно видеть. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we're reading from a new chapter from the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. Сегодня мы начинаем читать новую главу 5-й песни Шримад Бхагаватам. This is chapter 13. Это 13 глава. This is the story between King Rahugana and Jadabharat. Здесь описывается история, которая произошла с участием Джады Бхараты и Махараджи Рахуганы. This is entitled Further Talks Between King Rahugana and Jadabharat. И глава называется «Продолжение беседы Джады Бхараты и Махараджи Рахуганы». So we're gonna read the summary of the chapter, since it is a new chapter. Мы прочитаем краткое изложение этой главы. What I'm gonna do, I'm gonna read first and then Сначала это изложение будет прочитано по-английски, потом будет прочитан перевод. The Brahmana Jadabharat became very kind to King Rahugana, and to disassociate him from the material world, he spoke figuratively of the forest of material world. He explained that this material world is like a great forest in which one becomes entangled due to association with material life. In this forest there are plunderers, the 6 senses, as well as carnivorous animals like jackals, wolves and lions, wife, children and other relatives, who are always anxious to suck the blood from the head of the family. The forest plunderers are the carnivorous blood-sucking animals combined to exploit the energy of a man within this material world. In this forest there is also a black hole covered by grass, into which one may fall. Coming into the forest and being captivated by so many material attractions, one identifies himself with this material world, society, friendship, love, and family. Having lost the path and not knowing where to go, being harassed by animals and birds, one is also victimized by many desires. Thus, one works very hard within the forest and wanders here and there. He becomes captivated by temporary happiness and becomes aggrieved by so-called distress. Actually, one simply suffers in the forest from so-called happiness and distress. Sometimes he is attacked by a snake, deep sleep, and due to the snake bite, he loses consciousness and becomes puzzled and bewildered about discharging his duties. Sometimes he is attracted by women other than his wife, and thus he thinks he enjoys extramarital love with another woman. He is attacked by various diseases, by lamentation, and by summer and winter. Thus, one within the forest of the material world suffers the pains of his position from one place to another. But
Actually, a materialistic person within the material world is never happy. Being constantly engaged in materialistic activities is always disturbed. He forgets that one day he has to die. Although he suffers severely, being illusioned by the material energy, he still hunkers after material happiness. In this way, he completely forgets his relationship with the Supreme Personality of Godhead. By hearing this from Jadabharat, Maharaj Rahugana revived his Krishna consciousness and thus benefited from Jadabharat's association. He could understand that his illusion was over, and he begged pardon from Jadabharat for his misbehavior. All this was told to Maharaj Parikshit by Sukadev Goswami. Проникшись состраданием к Махараджа Рахугане, Джадабхарата решил освободить его от привязанности к материальному миру и рассказал притчу о живом существе, бродящем по лесу. Браман объяснил царю, что материальный мир подобен огромному лесу, в котором блуждают души, привязанные к материальной жизни. В этом лесу на душу нападают разбойники, 6 органов чувств, а также хищные звери, шакалы, волки и тигры, то есть жена, дети и другие родственники, всегда готовые пить кровь главы семьи. Лесные разбойники вместе с кровожадными хищниками отнимают у заблудившегося путника всю жизненную силу. Кроме того, в этом лесу можно провалиться в глубокую яму, заросшую высокой травой. Придя в лес материального мира, душа оказывается в плену его соблазнов. Она считает себя неотъемлемой частью этого мира, и вся ее жизнь неразрывно связана с обществом, дружбой, любовью и семьей. Заблудившаяся душа стоит в растерянности, не зная, куда идти, а на нее со всех сторон набрасываются дикие звери и хищные птицы. До решения всего ее одолевают бесчисленные желания, и тогда она отправляется бродить по лесу, без устали собирая лесные дары. Ее радуют мимолетные удачи и огорчают мнимые несчастья. В сущности, все так называемые удачи и несчастья, что поджидают обусловленную душу в этом лесу, приносят ей одни лишь страдания. Иногда на нее нападает змея, глубокий сон, и от укуса этой змеи душа теряет сознание. Сбитая с толку, она перестает понимать, в чем заключаются ее обязанности. Порой обусловленный человек вступает в связь с чужой женой и думает, что эти незаконные отношения сделают его счастливым. В конце концов, он навлекает на себя всевозможные болезни и погружается в скорбь. Его мучит летний зной и зимняя стужа. Так, скитаясь по этому лесу, живое существо терпит страдания материального бытия. В поисках счастья оно то и дело меняет свое положение, но ему так и не удается стать счастливым, ибо для материалиста в этом мире нет счастья. Поглощенное материальной деятельностью живое существо не знает покоя, при этом оно не понимает, что рано или поздно ему придется умереть. Сколько бы обусловленная душа не страдала, околдованная материальной энергией, она не теряет надежды обрести счастье в этом мире. Таким образом, она полностью забывает о своих отношениях с Верховной Личностью Бога. Когда Махараджа Рахугана услышал эти наставления Джадабхараты, в нем пробудилось сознание Кришны. Общение с великим браманом принесло царю огромное благо. Все его иллюзии рассеялись, и он снова стал просить у Джадабхараты прощения за недостойное поведение. Обо всем этом Шукадева Госвами поведал Махараджа Парикшиту. So now we'll recite the first sloka, first verse of the 13th chapter, 5th canto. И сейчас мы прочитаем первый текст 13 главы, 5 песни Шримад Бхагаватам. Brahmana ubacha duratyaye dvani ajaya nivesito Duratyaye dvani ajaya nivesito Rajastama satva vibhaka karmadri Rajastama satva vibhakta karmadri
Sa esa sarto ritapara paribramam. Sa esa sarto ritapara paribramam. Bhavatavim yatina sarma vindati. Bhavatavim yatina sarma vindati. Brahmana uvacha duratyaye dvani ajaya niveshito. Rajastama sattva vibhakta karmadrik. Sa esa sarto ritapara paribramam. Bhavatavim yatina sarma vindati. Duratyaye dvani ajaya diveshito. Rajastama sattva vibhakta karmadri. Sa esa sarto ritapara paribramam. Bhavatavim yatina sarma vindati. Mataji's. Danya ajaya nivesito. Rajastama sattva vibhakta karmadri. Sa esa sarto ritapara paribramam. Bhavatavim yatina sarma vindati. You can do the word for word meaning. Прочитаем пословный перевод. Брамана Гаувача. Браман Джада Бхарата продолжал. Дуратьяе, с которого очень трудно сойти. Адхвани, на пути кармы, совершая в этой жизни действия, которые создают тело для следующей жизни. И таким образом, оставаясь в круговороте рождения и смерти, аджая майей, внешней энергии Верховной Личности Бога. Нивешитага, побуждаемая войти. Раджах тамах сатва вибхакта кармадрик. Обусловленная душа, которая видит только действия, быстро приносящие материальную выгоду. И их плоды подразделяемы на 3 группы. В гуне благости, страсти и невежества. Сага – он, эшага – это, са-артхага – живое существо, которое под влиянием иллюзии ищет чувственных удовольствий. Артха-парага – стремящееся к богатству. Парибхраман
странствуя повсюду. Бхава Атавим влез под названием Бхава, то есть в круговорот рождения и смерти. Яти входит на не. Шарма – счастье. Виндати обретает. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Перевод комментария о божественной милости Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada Ki. Jada Bharat, who had fully realized Brahman, continued, "My dear King Rahugana, the living entity wanders on the path of the material world, which is very difficult for him to traverse, and he accepts repeated birth and death. Being captivated by the material world under the influence of the three modes of material nature, Sattva-guna, Rajaguna, and Tamaguna, the living entity can see only the three fruits of activities under the spell of material nature. These fruits are auspicious, inauspicious, and mixed. He thus becomes attached to religion, economic development, sense gratification, and the monistic theory of liberation, merging with the Supreme. He works very hard, day and night, exactly like a merchant who enters a forest to acquire some articles to sell later for profit. However, he cannot really achieve happiness within this material world." Перевод текста. Джада Бхарата, в совершенстве познавший природу Брамана, продолжал: «О Махараджа Рахугана, блуждая в лабиринте материального мира, живое существо терпит муки повторяющихся рождений и смертей. Околдованное тремя гунами природы, сатва, раджа и тама гуной, оно видит плоды только тех действий, которые совершаются под влиянием материальной энергии. Эти плоды бывают трех видов – благие, дурные и смешанные. Так у живого существа возникает привязанность к религиозным обрядам, материальному благополучию, чувственным удовольствиям и учению манизма, сулящему освобождение, слияние со Всевышним. Живое существо трудится, не покладая рук, подобно торговцу, который приходит в лес и до поздней ночи собирает лесные дары, чтобы потом выгодно их продать. Но несмотря на все свои усилия, живое существо так и не находит в этом мире истинного счастья». Purport. One can very easily understand how difficult and insurmountable the path of sense gratification is. Not knowing what the path of sense gratification is, one becomes implicated in the repetition of birth and accepts different types of bodies again and again. Thus, one suffers in material existence. In this life, one may think that he is very happy being an American, Indian, Englishman, or German. But in the next life, one has to accept another body among 8,400,000 species. The next body has to be immediately accepted according to karma. One will be forced to accept a certain type of body, and protesting will not help. That is the stringent law of nature. Due to the living entity's ignorance of his eternal blissful life, he becomes attracted to material activities under the spell of Maya. In this world, he can never experience happiness, yet he works very hard to do so. This is called Maya. Комментарий Шрилы Прабхупады. Из этого описания явствует, что путь чувственных наслаждений нелегок, он подобен лабиринту. Не зная, как найти выход из этого лабиринта, живое существо запутывается в нем и оказывается в круговороте рождения и смерти. Переселяясь из одного тела в другое, оно постоянно терпит муки материального бытия. В этой жизни кто-то может думать: я американец, я индиец или я русский, и считать себя вполне счастливым, однако в следующей жизни ему придется получить какое-то другое тело.
Существует 8 миллионов 400 тысяч типов тел, и после смерти душа в соответствии со своей кармой сразу же получает новое тело. Она вынуждена получить именно то тело, которое заслужила, и не может от него отказаться. Законы природы неумолимы. Забыв о своей вечной, исполненной блаженства жизни, живое существо оказывается во власти Майи и устремляется к материальной деятельности. Ему никогда не найти счастья в этом мире, и тем не менее оно усердно трудится в надежде обрести его. Такова сила Майи. Omagyanatimirandasya gyanangana salakaya chaksurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurung Vaisnavamscha Sri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshware Visabhanu Sute Deve Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaisnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Brahmana Uvacha Duratyaye Dvani Ajaya Niveshito Rajastama Sattva Vibhakta Karmadrik Sa esa sarto ritapara paribhramam Babatabim yatina sarma bindati. So this is continuation of the conversation between King Rahugana and Jadabharat. Итак, это продолжение беседы между царем Рахуганой и Махараджей Бхаратой. It's very informative. It's very the lessons that we learn between this conversation between King Rahugana and Jadabharat is very, very important if one wants to cross over the material world, go back home, back to the spiritual world. Беседа между Джадой Бхаратой и Махараджей Рахуганой очень содержательна, и уроки, которые мы можем из нее извлечь, очень важны для тех, кто хочет выйти из круговорота повторяющихся рождений и смертей и вернуться назад домой к Богу. If you can still remember Jadabharat, this is his third life prior to being Bharat Maharaj, the eldest son of King Rishabdev. Если вы помните, Джада Бхарата в своей прошлой жизни был старшим сыном Ришабхадевы, и его звали Махараджа Бхарата. Is almost in the perfectional stage of life. He reached what you call Bhava Bhakti. Он достиг того, что можно назвать практически совершенством, Бхава Бхакти. Bhava Bhakti is the stage prior to Prema Bhakti. Бхава Бхакти, как уровень духовного развития, предшествует Према Бхакти. Almost reached there. То есть он практически достиг этого уровня. Almost perfect.
практически достиг совершенства, почти достиг. Definitely, when you reach Bhava Bhakti, there is no more anartha. Когда человек достигает уровня бхава-бхакти, у него естественным образом отсутствуют какие бы то ни было анархии. But somehow he was diverted by being attached to a deer that he saw a mother deer who gave a birth, and somehow the mother deer died, and he saved the baby deer, the newly born deer, took care of the deer, and became so much attached to the deer that at the end of his life he remembered the deer, and then he took birth as a deer. Но так или иначе, он увидел, как у оленихи родился олененок, потом олениха умерла, и привязавшись к этому олененку, Махараджа Бхарата взял на себя заботу о нем, и в момент смерти помнил о нем, и поэтому родился в оленьем теле, и таким образом, так или иначе, сбился со своего духовного пути. Attachment to family or friends or to animals is very dangerous. Очень опасна привязанности к семье, животным, друзьям. If you have a dog or a cat, so be careful. You may become a dog or a cat next life. Будьте осторожны, если у вас дома живет кошка или собака, потому что в следующей жизни вы можете получить такое же тело. Or even a parrot. I know some devotees, they have parrot. Или же я знаю преданных, у которых дома живут попугаи. So you may become a parrot next life. Можете в следующей жизни попугаем стать. It says in the Bhagavad Gita, yam yam vapi smaram bhavam chajanti ante kalevaram. Whatever you're thinking at the time of death, that you will attain. В Бхагавад-гите говорится, ям-ям вапи смаран бхаван, о чем бы вы ни думали, в момент смерти, этого вы достигнете в следующей жизни. So Bharat Maharaj, he remembered being a devotee. So when he took birth as a deer, then he does not want to associate with the other deer. Родившись в оленьем теле, Махараджа Бхарата помнил о своей прошлой жизни, жизни преданного, и поэтому не общался ни с какими оленями. And then after that, the deer body, next life, he took birth as in the family of brahmanas. А затем, оставив оленье тело, он родился в семье браманов. And he still remembered his last birth. И при этом сохранял память о прошлых своих воплощениях. And also he, in order to avoid being entangled materially, he decided to pretend to be deaf and dumb. Для того, чтобы вновь не поработиться материей, он притворялся глупым, глухим, немым. And he would pretend that he doesn't know anything, that he's in full of ignorance. Он изображал из себя невежественного глупца, который ничего не знает. His father will tell him to do something, and he will do the opposite. Например, отец говорил ему, сделай то и то, а он делал наоборот. So they thought that he is useless. Тогда отец решил, что его сын бесполезен. They will feed him the leftover that even animals will not eat. И кормил его той едой, остатками, объектками еды, которых гнушались даже животные. So eventually they decided, well, he is useless. We're telling him to do something, but he's doing the opposite. So maybe he can be useful. We can use him like a scarecrow. You know, a scarecrow? Like in the fields, they have this wooden or made up like a man with straw. He looks like a man, but he's there just to guard the field so that the birds or the animals will not come. И тогда отец пришел к выводу, что бы я ни сказал своему сыну делать, он делает все наоборот, он бесполезен, поэтому пусть он работает у нас в полях в качестве огородного чучела. Знаете, бывают такие мурти, которые стоят в полях и распугивают птиц, ворон. So they thought, well, this is the best for him to do, this kind of duty. Он решил, что эта обязанность будет совершенством для него. And then one day there is this entourage of King Rahugana and his men carrying him in a palanquin.
И однажды царь Рахугана сидел в паланкине, а Джадабхарата был одним из тех, кто нес этот паланкин. Somehow or other also that they needed one extra man to carry the king. Просто потребовался еще один человек для того, чтобы нести этот паланкин. And therefore, when they saw Jadabharat, they figured out, oh, he's very strong. It looks like a lot of muscle there, and he can be a good carrier for the king. So somehow they asked him to do it. Носильщики паланкина посмотрели на Джадабхарату, оценили его физическую силу, его мускулы, решили, что он годится для этой работы, и попросили его. And therefore, Jadabharat, being a Brahmana, he was very careful to walk, because if he sees that there is even some ants on the way, he will stop. Будучи браманом, Джадабхарата был очень внимательным, он смотрел себе под ноги и всякий раз останавливался, когда видел там какого-нибудь муравья. And so when he stopped, it becomes imbalance. Some of the carriers, Palakan carriers, will be like going ahead, but he stopped, then the king became disturbed. What's going on here? Джадабхарата останавливался, паланкин в результате терял равновесие, и царь приходил в беспокойство, он думал, что происходит. It's like the king is riding in a very imbalanced Palakan. То есть царю приходилось ехать, передвигаться в очень неустойчивом паланкине. So the king asked, who is the cause of this? Why is it that my Palakan is not going in a proper way? Царь крикнул, почему мой паланкин движется не так, как ему нужно двигаться? Кто, из-за кого это происходит? And so they figured out that it was Jadabharat. Носильщики поняли, что причина в Джадабхарате. So Jadabharat was chastised by King Rahugana. You fool! What are you doing? Why are you not carrying the Palakan properly? Царь Рахугана отругал Джадабхарату, он сказал, ты глупец, почему не несешь паланкин как надо? You should do it properly. Надо как надо его нести. But then Jadabharat started to speak. Джадабхарата начал ему отвечать. And when he spoke very, very like a learned person. В своей речи он проявил качество образованного человека. He spoke in such a way that actually he was telling King Rahugana, today you're a king, and now I'm your Palakan carrier. But next life, are you sure you're going to be a king? You can be also I can be the king next life, and you can be the Palakan carrier. Джадабхарата сказал царю Рахугане, сейчас ты царь, а я несу твой паланкин, но уверен ли ты в том, что в следующей жизни останешься царем? Может быть так, что наоборот, я стану царем, а ты будешь нести мой паланкин. So he told him about the knowledge, about the absolute truth, the temporary nature of this material world, that the body also is temporary, that the nature of the spirit soul is eternal, but somehow being covered by the modes of material nature, is thinking that he is the body. Джадабхарата дал царю Рахугане абсолютное знание о временности материального бытия, материального тела и о том, что живое существо вечно, но будучи покрытым материальной оболочкой и тремя гунами материальной природы, живое существо принимает себя за эту обусловленность. So, King Rahugana, he concluded that this person is not an ordinary person. He's a self-realized soul. Царь Рахугана понял, что перед ним не обычный человек, а осознавшая себя душа. And he started to actually become humble by understanding the nature of Jadabharat's being a great personality. Поняв величие Джадабхараты, царь Рахугана исполнился смирения. That Jadabharat is not a conditioned soul like him. Он понял, что Джадабхарата не является такой же обусловленной душой, как и он сам. That Jadabharat is a liberated soul.
он понял, что перед ним освобожденная душа. There are two kinds of living being in this world. В этом мире есть два вида живых существ. Nityabadha, or the eternally conditioned soul, Нитья-бадха или вечно обусловленные живые существа, and the Nitya Siddha, or the eternally liberated soul. и нитья-сиддхи, то есть вечно освобожденные живые существа. The Nityabadha, the eternally conditioned souls, they are under the modes of material nature. На вечно обусловленных живых существ нитья-бадх влияют три гуны материальной природы. Srila Prabhupada says, we cannot trace the history of the conditioned souls when they first come in contact with the material energy. Шрила Прабхупада говорил, что невозможно проследить всю историю пребывания обусловленного живого существа в материальном мире и установить тот момент, когда оно пришло в соприкосновение с материей. These conditioned souls are, it says that over 90% of the living beings are conditioned souls. Он говорил, что в материальном мире около 90% живых существ обусловлены, Who revolves in so many species of life, birth after birth. Они из рождения в рождение принимают различные формы жизни. Says Brahmanda Brahmiti Kono Bhagyavan Jeeb. They're going to different species and different universes. Они путешествуют по различным вселенным и воплощаются в различных формах жизни, в различных телах. As there are many species of life, 8,400,000 species of life, so this conditioned souls transmigrates from these different species of life, birth after birth. Всего существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, и обусловленное живое существо путешествует из одной формы в другую. According to one's activities and one's desires at the time of death, that specific species of life he will attain either to enjoy or suffer the reaction of his previous activities. Живое существо получает ту или иную форму жизни в зависимости от своих желаний в момент смерти, в зависимости от своей деятельности, получает то или иное тело и в нем наслаждается или же страдает. Prabhupada says we are the architect of our future. Шрила Прабхупада говорил, что мы являемся архитекторами своей судьбы, своего будущего. According to what we desire, we will attain. Of course, Prabhupada says, first deserve, then desire. Шрила Прабхупада говорил, сначала заслужи, а потом желай. One may desire to become like a billionaire, but if you are not deserving it and you're not qualified, then you cannot become a billionaire. Можно хотеть стать миллиардером, но если нет для этого качеств, то не станешь. One may desire to have a better life in the future, but if one acts impiously or sinfully, then how can he have a future which is very bright and happy? Может хотеться иметь лучшую жизнь в будущем, но если сейчас человек ведет неблагочестивый греховный образ жизни, то его будущее мрачно. We mentioned this also earlier here, that there are 8,400,000 species of life, so also there are 8,400,000 different desires that one can have in order for that species of life one will take next life. Существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, это означает, что существует 8 миллионов 400 тысяч возможных желаний, в зависимости от которых живое существо принимает то или иное рождение. The desires of those who are in the conditioned state of life is only sense enjoyment. Желания обусловленных живых существ всегда связаны с чувственными удовольствиями. If one only wants to desire for his own benefit, then he is what you call in Maya. Если живое существо связывает свои желания только лишь собственным благополучием, о нем говорят, что оно находится в майя. Maya means that which is not. Майя означает то, что не существует. The living beings are superior compared to the material energy.
Если сравнивать живых существ с грубой материей, то они занимают более высокое положение по отношению к ней. Krishna has unlimited energies. Кришне принадлежат безграничные энергии. What's that verse? Как же звучит этот текст? Vividhai vasuyate sabhabike bala kriyacha bala jnana kriyacha. That the Supreme Lord has unlimited energies, but categorically there are only three major ones. Энергии Господа безграничны, но существуют три основных категории этих энергий. The Antaranga Shakti, or the Chit Shakti from the spiritual world, that is the internal potency. The Bahiranga Shakti, or the external energy, which means the material energy. And there is the Tataksha Shakti, or the Jivas, the living entities. Существует антаранга шакти, или же внутренняя, или же духовная энергия Господа, которая связана с духовной реальностью, с духовным миром. Существует бахиранга шакти, или внешняя энергия, или материальная энергия, которая обуславливает живое существо. И существует татастха шакти, то есть сами живые существа. The material energy, the spiritual energy, and the living entities, these are all emanating also from the Supreme Lord. Same source. Материальная энергия, духовная энергия и сами живые существа исходят из одного и того же источника, из Верховного Господа. Just like Prabhupada gave an example, just like electricity. Шрила Прабхупада приводил сравнение с электричеством. Same electricity, but one can have a heater or an air condition. Одно и то же электричество может запустить в действие обогреватель или же кондиционер. It's the same coming from the electricity. Но и то, и другое устройство работает благодаря электричеству. So this is called Maya. Maya is actually energy of the Supreme Lord, divine. It says in the Bhagavad Gita, Daiviheshe gunamayi mama maya duratyaya mam evaye prapajante mayamitam tarantite. В Бхагавад-гите Майя названа божественной энергией Господа в этом тексте. This divine energy of mine, mama maya, divine energy of mine, this belongs to Krishna, is very difficult to overcome, to surpass. В тексте говорится, что эту божественную энергию Кришны очень сложно преодолеть. Yeah, it says here, Duratyaya, mam ebaye prapajante mayamitam tarantite. Duratyaya is very difficult to traverse, very difficult to pass. Слово дуратия означает то, что ее сложно преодолеть. Why? А почему? It is very difficult because this is the nature of the Maya. Of course, there are two Maya, Mahamaya and Yoga Maya. Ее сложно преодолеть, потому что такова природа Майи. Конечно же, существует две Майи, Йога Майя и Маха Майя. Spiritual world, the predominating energy is Yoga Maya. В духовном мире действует Йога Майя. Yoga Maya means the energy that makes arrangements for the Supreme Lord's lila or pastimes with his devotees. Йога Майя – это та энергия, которая устраивает лилы между Кришной и его преданными. Is Yoga Maya that prevents the devotees to see Krishna as God. Йога Майя позволяет преданному Кришне не воспринимать Кришну в качестве верховной личности Бога. It's like in Vrindavan, no one knows Krishna as God. Во Вриндаване, например, никто не воспринимает Кришну как верховную личность And for Бога. them it's not so important if Krishna is God or not. Является ли Кришна Богом или нет, им это не важно. What is more important is that how they can love Krishna, how can they serve Krishna. Для них гораздо важнее, как я могу любить Кришну, как мне ему служить. In the material world is Mahamaya. В материальном мире действует Маха Майя. This Mahamaya is the energy that comes from Krishna also,
And this is the energy that where Krishna creates, maintains and annihilates the entire material world. Махамая – это энергия, которая также исходит из Кришны, и она действует в трех аспектах – сотворение, поддержание и разрушение материального мира. Mahamaya has three modes. Махамая состоит из трех гун. Or gunas. Трех гун. Which means it's called goodness, passion and ignorance. Которые называются благость, страсть и невежество. And it's always mixed. Эти гуны всегда пребывают в смешанном состоянии. Prabhupada gave an example, just like an artist, he knows how to mix the colors, and the primary colors are what? Red, yellow and blue. Шрила Прабхупада приводил пример с художником, который смешивает краски определенным образом, чтобы добиться того или иного цвета. Но основные цвета, их всего три, это красный, зеленый и синий. And the artist, if he mix these three colors, he can have unlimited shades of colors. Имея в распоряжении эти три цвета, художник может сделать любой оттенок цвета и изобразить все, что хочет. 3 times 3 becomes 9, 9 times 9 becomes 81, 81 times 81 becomes over 600 something. So unlimited shades, like a rainbow. 3 × 3 – 9, 9 × 9 – 81 и так далее. И таким образом получается неисчислимое количество различных цветовых оттенков. So the living entities, they are superior in nature compared to the material energy. Если живых существ сравнивать с материальной энергией, то они занимают более высокое But they положение. become covered up by the material energy. Но оказываются покрытыми материальной энергией. How is it that they become covered up even though they are superior in nature compared to the material energy? Почему же они покрываются материальной энергией, будучи по своей природе выше этой материальной энергии? Prabhupada gave the reason why. As soon as we identify with this body, I'm an Indian, I'm American, I'm Russian, I'm Filipino, all this identification, I'm male, I'm female, I'm such and such person, here's my family, here's my wife, she's my wife, here's my husband, these are my children, I live in this country. All this bodily designation gives us the status whereby we become enamored by the material energy, and then we become overcome by these modes of material nature. Шрила Прабхупада говорил, что все начинается с материальных отождествлений, когда человек начинает себя отождествлять с телом. Я американец, я русский, я филиппинец и так далее. Я мужчина, я женщина. Это моя жена, это мой муж, это мои дети, это мои друзья. Я живу в такой-то стране. Начиная с этого момента на него начинает действовать материальная энергия, и гуны покрывают его. And because we tend to identify with the body as the self, this body as the real self, which is temporary, the real self is the soul, which is eternal, then we suffer repeated birth and death. Из-за того, что мы считаем себя этим материальным телом, которое по своей природе временно, а сами мы являемся духовными душами, из-за этой ошибки мы находимся в круговороте повторяющихся рождений и смертей. The conditioned soul doesn't know the main purpose of human form of life. Natibidu swartagatim hi Vishnu. The purpose of human form of life is to realize and surrender unto the Supreme Lord, Shri Vishnu. But the conditioned souls, no, they don't know this. Обусловленное живое существо не знает, в чем заключается высшая цель жизни. Высшая цель жизни заключается в том, чтобы осознать верховную личность Бога и служить ей, но обусловленное живое существо об этом не знает. Their goal is to enjoy the material energy. Целью обусловленного живого существа является наслаждаться материальной энергией. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that material energy, we should see the material energy, everything within the material energy
as ingredients for us to serve the Supreme Lord. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что все то, что касается материальной энергии, нам нужно воспринимать в качестве ресурсов для служения Верховной Личности Бога. As soon as we see the material energy for my own sense enjoyment, then we become entangled. Как только мы ту же самую материальную энергию воспринимаем как средство для своего чувственного удовольствия, мы порабощаемся материей. We create karma. Создаем себе карму. Karma is a law of nature. Карма является законом природы. For every action there is an equal or opposite reaction. И порождает, и заключается в том, что на каждое действие порождает определенное следствие. And there is no such thing as good karma. Нету такого понятия, как хорошая карма. All karma is bad. Любая карма плохая. Why? А почему? Because you have to come back again. Потому что снова нужно возвращаться в материальный мир. It's like some people, they want to say, I want to be good. I want to have good karma. So let me feed the poor, or build hospitals, or give shelter to the homeless. And in this way, I will create good karma. Некоторые люди говорят, я хочу быть хорошим, я хочу создать себе хорошую карму, поэтому я буду кормить голодных, строить больницы, ночлежки и так далее. Но это не годится. Prabhupada says, there is no such thing as good or bad in this world. Everything is bad. Шрила Прабхупада говорил, что в этом мире нет чего-либо хорошего или плохого, все плохо. Because you have to come back again. Потому что The снова purpose нужно, is not to come back again in this material world. потому что снова нужно возвращаться сюда. А задача заключается в том, чтобы не возвращаться. But we become implicated. We become entangled in the material world because of uncontrolled senses and mind. Но из-за не находящихся под контролем чувств и ума мы снова становимся рабами материального мира. The mind can be our worst enemy or our best friend. Наш ум может стать нам как злейшим из врагов, так и лучшим другом. Right now, the mind is not our friend. На данный момент ум не является нашим другом. The mind's function is to make plans. Его задача заключается в том, чтобы планировать. Oh, I think I should do this because if I do this, I'll be happy. Думаю, мне нужно сделать это и это, потому что если я это сделаю, то буду счастлив. Oh, no. I don't think I should do that. I think I should do this. I think this is better. I can be happier here. Вот это, мне кажется, делать не надо. Я буду делать вот это, вот то, и тогда это будет лучше, и я стану счастлив. No. Let me go back. Хотя нет, я передумал. Лучше я буду делать вот это. The function of the mind is pushing and pulling. И таким образом ум тянет нас в разные стороны. Always making plans, thinking, feeling, and then willing. Постоянно строит какие-то планы наш ум. Он думает, чувствует и желает. We don't see the mind. Can you see your mind? Мы его не видим. Вы видите свой ум? Mind is repository, memory. Like it has so many trillions of terabytes. В памяти нашего ума хранятся триллионы терабайт наших прошлых жизней. Sometimes it can crash also. Mind can be crashed? Yeah, it will crash. You'll become crazy. Then you're crashed. А иногда ум подвергается разрушению, и в этот момент человек сходит с ума. Have you heard of a crazy person? О сумасшедших людях слышали? A mental person means a crazy person. Душевно больные люди, сумасшедшие. No, doesn't know what to do or what not to do. Человек, это люди, которые не знают, что следует делать, чего делать не следует. As Prabhupada says, everyone in this world is crazy, just a different degree. Шрила Прабхупада говорил, что все живущие в материальном мире душевно больные, вопрос лишь в том, до какой степени. This is the nature of the conditioned soul. Такова природа обусловленной души. A madman. Сумасшествие. Only when he understands that he is not the body, spirit, soul, and it doesn't finish there.
when he understands that he's a servant of Lord Krishna and his duty is to serve him and his devotees, then he's properly situated. Недостаточно понять, что мы являемся духовными душами, а не телами. Нужно еще понять, что наша задача служить Господу и Его преданным. Если мы понимаем это, тогда наш статус, наше положение правильное. So as long as we keep thinking that I am this body and my main purpose is to enjoy my senses with the sense objects, then we'll take birth again and again in different species of life. Итак, тот, кто думает, я это тело, и моя задача наслаждать свои чувства, будет из жизни в жизнь рождаться в различных формах жизни. How is it that others, not others, many, not many, most, not mostly, almost everybody, they know that they suffer, but still they don't want to give it up. They don't want to give up the propensity to enjoy. Как так получается, что практически все страдают и при этом не избавляются, не оставляют склонность стремиться к чувственным наслаждениям? Prabhupada says that the enjoyment that we get from material energy is not really enjoyment. Actually, it is also suffering. It is part of the suffering because real enjoyment means it is eternal and is always increasing. Шрила Прабхупада говорил, что счастье в материальном мире не является счастьем, а является лишь частью страданий, потому что настоящее счастье имеет вечную природу и постоянно разрастается, увеличивается. So there is a story. Есть How we история, can illustrate this. которая иллюстрирует этот How is принцип. it that we don't want to give up our propensity to enjoy, even though we're not really enjoying? We don't want to look for alternative. История, которая иллюстрирует тот принцип, что несмотря на страдания в попытках наслаждаться, человек все равно не оставляет эти усилия и продолжает страдать. So there is a story of a beggar. He's homeless. He's very, very hungry. История о голодном, бездомном попрошайке. Do you ever feel when you're hungry, your stomach is like going like this, right? Когда вы голодны, чувствуете, что в желудке нехорошо становится. So he went to the temple. И так этот человек пришел в храм. And well, he's really having pain because you're hungry, you're pain, right? Он был голоден, у него болел hungry now? желудок. Бывает такое? Not yet. So, and he saw a pillar. So what he did is that he embraced the pillar because his stomach is so painful. So he decided, let me embrace that pillar. Maybe that pillar over there near Prabhupada. Он увидел в храме колонну и, желая облегчить себе боль в желудке, обнял эту колонну. And then when he embraced the pillar, he felt a little bit of relief. Он обнял колонну и почувствовал некоторое He облегчение. felt some relief because his stomach is being pressed on the pillar. So, well, my pain is almost gone. То есть But then he's also at the same time embracing the pillar. То есть желудок был прижат этой колонной, и поэтому человек подумал, моя боль почти прошла. Но в то же время он обнимал эту колонну. Many devotees seeing that, hey, why is he doing that? Многие преданные обратили внимание на него и стали между собой обсуждать, что это он такое делает. But they never ask him. They never bother to ask him, why you like this? Но непосредственно у него они не спрашивали, почему он обнимает колонну. And so one old lady devotee says, "Can I help you? Why you like this?" Один пожилой преданный подошел к попрошайке и сказал, могу ли я чем-то помочь тебе, зачем ты это делаешь? And the beggar says, well, I am very hungry, and therefore I felt some relief while embracing this pillar. Попрошайка объяснил, что он голоден и, обнимая колонну, чувствует некоторое облегчение боли в желудке. And I don't want to release from here because I know that if I release,
I will feel the pain again. Он сказал, колонну я отпускать не хочу, потому что если отпущу, то снова заболит. So the elderly lady says, well, I have some prasadam here. I have a nice cake. I want to give to you. Пожилой преданный сказал, у меня есть прасад, вот этот пирог, я хочу тебе его дать. But then the beggar says, well, because he's holding the pillar, and how is he gonna take? He doesn't want to. No, I don't want to take this prasad cake of yours. And the lady says, why? Попрошайка подумал, что ему будет неудобно взять этот прасад, не отпуская колонну, и поэтому он отказался, и пожилой преданный сказал, почему ты отказываешься? Well, if I release my having embrace and take your prasad, I may get hungry again. After eating this, I will get hungry again. So I better not. I'm happy. I'm happy with the pillar being pressed my stomach to the pillar. Попрошайка сказал, если отпущу колонну и съем твой просад, все равно я буду голодным, уж лучше я не буду ее отпускать. I don't care about your nice cake. I just want to be here. А пирог твой мне не нужен, я просто хочу вот так стоять. So this is our condition right now. Итак, таково наше обусловленное положение на данный момент. We're afraid to release our minute independence to be happy. Materially, we're very fearful actually that if I give up my material desires, if I give up my tendency to enjoy the material energy, and if I take to Krishna consciousness fully, I will still not be happy. Мы не готовы отпустить свою незначительную независимость в материальном мире, которая позволяет нам наслаждаться. Мы думаем, если я откажусь от своих материальных желаний, как же я буду счастлив? We don't have so much faith in the process that, okay, once and for all, no more material desires, no more propensity to enjoy the material energy, just surrender 100% to Krishna. Мы боимся такого процесса, где требуется полное предание себя Кришне и полный отказ от материальных желаний и склонности наслаждать свои чувства. However, happy are those who are completely surrendered unto the Supreme Lord. Тем не менее, те, кто полностью предались Верховной Личности Бога, гораздо более счастливы. And that's why you see some devotees, even though they are struggling to become surrendered unto the Supreme Lord or to the spiritual master, they are miserable, they are unhappy. Why? Because they hang up, they cling on to their material desires, they don't want to give it up. Бывает, что мы видим преданных, которые стараются предаться, но вместе с тем не выглядят счастливыми. Почему это так происходит? Потому что они не готовы отпустить свои материальные привязанности. That's just like the beggar who is embracing the pillar. Подобно попрошайке, который обнимал колонну в храме. If he could just like give it up, the elderly woman must have so many supplies of prasadam, he will not be hungry. Если бы он отпустил эту колонну, ему досталось бы много просада, он бы поел его и был бы счастлив. So we need to, it's like the question yesterday, I don't have so much intelligence. Remember the question last night? I don't have so much intelligence to understand this. You remember that question? Yes, I remember. Okay. Вчера на лекции You remember that question? Вчера на лекции был задан вопрос, что делать преданному, у которого разума не хватает, чтобы принять процесс. Prabhupada says, don't try to understand Krishna, because it's not possible to understand Krishna. The only thing that we can do is try to love Him, try to increase our faith. Шрила Прабхупада говорил, что не пытайтесь понять Кришну, понять его невозможно, просто старайтесь увеличивать свою веру в него и любовь к нему. But Maharaj was 100% correct yesterday. We don't have intelligence, but all we have is actually faith.
Гопал Кришна Госвами Махарадж был на все 100% прав, когда сказал вчера, что разума у нас нету, и это вопрос развития веры. The initial stage of Krishna consciousness is Shraddha, faith. Начальным уровнем развития сознания Кришны является Шрадха, то есть And вера. then after Shraddha is Sadhu Sangha. После Шрадхи идет Садхусанга. As Rahugana was being taught here by Jadabharat, the best way how to cross this insurmountable energy is with the association of Vaishnavas. Джада Бхарата дал царю Рахугане наставление для того, чтобы пересечь океан невежества, океан рождения смертей, нужно общение с преданными. In the association of Vaishnavas, your faith will increase more and more and more, and ultimately it'll become what you call nistha. В этом общении ваша вера будет становиться все сильнее и сильнее, и таким образом вы достигнете уровня ништхи. You'll become fixed in Krishna consciousness. No one can sway, no one can tell you any other thing else to do except to surrender to the pure devotees of the Supreme Lord and the Lord Himself. Это значит, что вы утвердитесь в сознании Кришны, и никто не сможет вам внушить какую-либо иную идею, кроме как предаться Верховной Личности Бога и Его преданным и служить им. It's impossible to cross over the material energy, but it could be only done with the association of the devotees. Материальную энергию трудно преодолеть, это возможно сделать лишь в общении с преданными. That's why we have this morning program or evening program and festivals to increase our faith. Для того, чтобы увеличить нашу веру, мы проводим здесь утренние и вечерние программы и фестивали. Until that day will come that ultimately we 100% surrender unto the Supreme Lord. Настанет тот день, когда мы на все 100% предадимся Верховной Личности Бога. But Prabhupada was giving a class one day and he was hammering this, yes, you must surrender. Sarva dharmam parityajya mam ekam saranam bhaja. You must 100% surrender unto the Supreme Lord. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию, и он говорил, вы должны на все 100% предаться Верховной Личности Бога, Сарва Дхарман Паритяджа. And then when he saw his disciples with their face worried, how is this? Он Srila увидел, Prabhupada is asking me to surrender 100%. Он увидел на лицах своих учеников обеспокоенность. Как это так? Шрила Прабхупада ожидает этого от меня? And then actually the class was over. Лекцию нужно было заканчивать. So when he says, oh, even 90% surrender, you'll go back home, back to Godhead. Шрила Прабхупада сказал, даже если предадитесь Кришне на 90%, вернетесь к Нему. And then he stood up and he put his chadar, he flicked his chadar on his shoulder. Он встал и закинул себе чадр на плечо. And still he saw the disciples, their faces are, how is this possible? Оглядел своих учеников, на лицах которых по-прежнему было написано, как это такое возможно. 90% surrender. Предаться на 90%. And then Prabhupada says, oh, right, 80% surrender. Even if you're 80% surrender, I'll make sure you'll go back home, back to Godhead. Он сказал тогда, хорошо, предадитесь на 80% и будьте уверены в том, что вернетесь к Кришне. Then his disciples become happy. They start to say, Jai, Jai, Prabhupada! Ученики стали счастливыми и начали кричать «Джай, Шрила Прабхупад». It's not so easy also, even 50% surrender, it's not so easy. Но даже на 50% предаться Кришне нелегко. Krishna says in the Bhagavad Gita, was that whatever the devotees lack, he will provide, and whatever they have, he will maintain. В Бхагавад-гите Кришна говорит, то, чего преданному не хватает, я ему дам, и также сохраню то, что у него уже есть. So whatever is lacking in our surrender, Lord Chaitanya Mahaprabhu will provide as long as we don't give up, as long as we are determined,
convinced, keep going, keep going. He may be slow. It's like I know a devotee in Vrindavan, it takes him like the whole day to chant his rounds. Если мы сохраняем свою решимость и убежденность и продолжаем практиковать сознание Кришны, пусть даже медленно, как, например, во Вриндаване есть один преданный, который целый день, которому нужен целый день для того, чтобы прочитать свои круги, то Шри Чайтанья Махапрабху даст нам то, чего нам не хватает для нашего духовного развития. Yeah, this devotee takes 24 hours of his whole day to chant 16 rounds. He says, Prabhu, what's wrong? Why it takes you the whole day to chant your rounds? Преданному приходится целые сутки повторять Харе Кришна, чтобы вычитать свои 16 кругов. И его спрашивают, в чем дело, почему это так? Oh, Maharaj, you know what? Every time I chant my rounds, I fall asleep. И он отвечает, всякий раз, как берусь повторять круги, засыпаю. So to chant one round, it's like it takes him like 3 hours or something. У него около 3 часов уходит на один круг. And that's true. Every time I see him, he's like sleeping. Такая история. Я сам лично видел, как он спит. It's a disease. He has this disease, you know. Like, you know, you sit down and it's like snoring immediately. Его подводит здоровье, то есть он садится и сразу начинает храпеть. But he's very sincere. He's very determined to finish his rounds. При этом он очень искренний и решительно настроен вычитать свои круги. Very simple brahmachari. Он очень простой человек, брамачари. So Krishna doesn't see what we do. He sees actually our sincerity. He doesn't see how much we want to please him, but he sees our sincerity. Which I mean is like, what is our motivation in what we're doing? Because Krishna consciousness means it is not just external. It is more internal. Процесс сознания Кришны в большей степени внутренний, нежели внешний. И Кришна в большей степени обращает внимание не на то, сколько чего мы делаем, а на нашу искренность, на чистоту наших мотивов. You may see a devotee very busy, going back and forth, the whole day back and forth, doing something. But what is his intention? What is he trying to do? Например, вы видите преданного, который целый день бегает туда и сюда и совершает какую-то деятельность. Но о чем он думает? Чего он пытается достичь? Is his intention wanted to show that he is the best? Может быть, он хочет показать всем, что он самый лучший? Does he want to show that nobody is better than him? И что нет никого, кто лучше его? Or is his intention really wants to serve Krishna without any motivation? Или же он по-настоящему старается бескорыстно служить Кришне? You've seen some devotees, they're like in the background, they don't want to be in the front, but they're doing their service nicely, sweeping the floor, or polishing the Lord's plates, washing the Lord's or in the kitchen. Simple. But no intention, very pure in his or her intention, no self-motivation. Бывают преданные, которые не стараются быть заметными, которые простые, и они совершают простое служение, например, моют полы или моют посуду, и при этом делают это чисто и бескорыстно. Krishna sees everyone equally. Кришна равным образом воспринимает всех и каждого. Samoham sarvabhuteshu name dvesho striya priya. He sees everyone equal. Он ко всем относится одинаково. No one is his friend, no one is his enemy. Никто ему не враг и не друг. But he's also partial at the same time to his devotees. Но в то же время у него особенное отношение к своим преданным. He sees everyone, even the one who is in the last, the one who is in the back. Он видит каждого, даже тех, кто где-то вдалеке на периферии. The mood in Krishna consciousness is that
you push the other devotees closer to Krishna. Умонастроение сознания Кришны заключается в том, чтобы выдвинуть другого преданного вперед, ближе к Кришне. It is not as important to be so close to Krishna and then you're pushing others behind you. Вовсе не важно, расталкивая окружающих локтями, пытаться стать ближе к Кришне самому. That is not the mood of bhakti. Это не умонастроение бхакти. You want to make quick advancement in Krishna consciousness? Хотите ли вы быстро прогрессировать в сознании Кришны? Yes or no? Да или нет? Хотите? Yes? Okay, I'll tell you how. Ну вот сейчас расскажу, как это сделать. You always try to be the servant of the servant of the servant of the Supreme Lord. Всегда старайтесь быть слугой слуги Верховного Господа. You assist devotees in their service. Помогайте преданным в их служении Кришне. You'll make so much advancement in that way. И в результате очень сильно спрогрессируете в духовной жизни. If you see a devotee trying to be in the front and then making offenses while, like to other devotees while doing it, how can you make advancement that way? А если видим преданного, который пытается стать ближе всех к Кришне, совершая оскорбления и отталкивая других от себя, о каком продвижении в этом случае может идти речь? He may be looking nice because he's in the front, but Krishna will not take it. There will be some pain. Все это может внешне выглядеть привлекательно, но поскольку такие поступки причиняют боль окружающим, Кришна этого не принимает. Actually, that person is not happy. И сам такой человек внутренне не счастлив. An envious person is not happy. Такой человек исполнен зависти, а завистливые люди счастья не испытывают. That means he's not really doing bhakti. О таком человеке нельзя сказать, что он по-настоящему занимается бхакти. But nevertheless, the worst devotee is better than the best karmi. Тем не менее, даже самый плохой преданный все равно лучше, чем самый лучший из карми. If that devotee still continues on in this process, then eventually he gets purified. Если преданный будет продолжать следовать процессу, то постепенно очистится. It may just take a little longer how to make progress in Krishna consciousness. Просто ему на развитие сознания Кришны потребуется больше времени. So let's stop here. На этом я закончу лекцию. You have any questions? Есть ли у вас вопросы? Or comments? Или комментарии, дополнения? Or reflection? Или размышления на тему? Reflection means things that you've heard that inspires you or makes you think that you'll be able to remember for such a long time. То есть есть какие-то темы, которые вас вдохновляют и о которых вы долгое время помните, и вот этим тоже можно поделиться. Хорошо. Спасибо за лекцию. Такой вопрос, какие существуют виды смирения, чем смирение людей кшатриев, например, отличается от смирения брахман? The question is, what kinds of humility exist, and is there any difference between manifestation of humility in case of kshatriya, in case of brahmana, and so on? Is this in the class? А связано ли это с лекцией, с темой лекции? No, this is not in the class. Об этом в лекции речь не шла. You should only ask that which is discussed here. Задавайте вопросы по теме. I can talk to you later. А с вами можно попозже поговорить. Харе Кришна Махарадж, спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, что такое искренность? What the sincerity is? Sincerity means becoming serious. Sincerity means without any motive. Искренность означает серьезность и бескорыстие. A sincere person, he puts all of his efforts. Искренний человек прилагает все усилия на пути. Body, mind, and words, and very self. He's sincere. На уровне тела, речи и ума, и при этом бескорыстен. He's trying. He is sincere.
Если он совершает такого рода усилия, то он It's искренний. like Prabhupada sees sincerity amongst the early devotees, even though they came from very, very sinful background. Шрила Прабхупада видел проявление этой искренности в своих первых последователях, несмотря на то, что их биография до сознания Кришны была не самая лучшая. But because he's seen the sincerity of these devotees, the early, disciples, he's seen a little bit of sincerity, so he fanned that sincerity to grow. Шрила Прабхупада видел эту крупицу искренности в своих первых учениках и раздувал ее. So there are different levels of sincerity also. Конечно же, существуют разные уровни искренности. The more one is sincere, then the more one is advanced. Чем больше искренности, тем больше духовного продвижения. The more one is sincere, the more he is surrendered. Чем больше искренности, тем больше предания. But even if you chant one round, it's like in Vrindavan, I ask many children, you chant one round. Или, например, но даже если человек повторяет один круг Харе Кришна Махамантры, как, например, я разговариваю с детьми во Вриндаване, и они отвечают мне, многие, что они повторяют по одному кругу в день. It's like I saw one devotee here, a son of a devotee. He doesn't chant at all. He told me, Maharaj, I only chanted 3 rounds last year. А здесь я встретил одного ребенка, он в семье преданных растет, и он не повторяет джапу вообще. Он сказал, за прошедший год, Махарадж, я повторил только 3 круга. Okay, so I asked him, can you chant 1 round? Я спросил его, можешь повторять 1 круг? He says, no. Он говорит, нет. Can you chant 1 round on your birthday? Можешь в свой день рождения круг повторить? But my birthday passed away in June 8. А он говорит, день рождения был только что, 8 июня. But Maharaj, because he asked me to chant, I will chant 1 round today. Но, тем не менее, сегодня, раз вы, Махарадж, попросили, я 1 круг прочитаю. This boy is sincere. То есть это искренний мальчик. He may not chant for the rest of the year, В течение оставшегося года он может и не повторять. but he has a little bit of sincerity there. Но чуть-чуть искренности в нем есть. Okay? That is sincerity. Okay, one last question. Джанардана Махарадж, спасибо большое за лекцию. Такой вот вопрос. Вот вы сказали, что нужно вернуться обязательно к Богу. А как же тогда стих Шикшаштаки, 4-й, по-моему, Надханам, Наджанам, Насандарим, Кавита, Ваджагата и Шакамаи? Ну, то, что не нужно ни последователей, ни женщин, никого, и лишь бы из жизни в жизнь мог служить тебе Господь. Ну, это же, ну, как бы, как вот... How to solve such contradictions that in your class you told that it is obvious to go back to Krishna, and at the same time we have the 4th verse in Shri Shri Shikshashtaka that I only want to serve you birth after birth. It looks like a contradiction. Yeah, you can be here and you can see, remembering Krishna all the time, wherever you are in the spiritual world. Тот, кто в любых обстоятельствах, где бы ни находился, помнит о Кришне, находится в духовном мире. Forgetfulness of Krishna means Maya. А забвение Кришны – это и есть майя. Remembering Krishna means spiritual. Памятование о Кришне означает духовность. So you can be physically in the material world, but if you're always thinking of Krishna, you are in the spiritual world. В физическом отношении вы можете находиться в материальном мире, но если вы при этом помните о Кришне, то с духовной точки зрения вы в духовном мире. You don't need to be in the spiritual world to think of Krishna all the time. You can be here. Before leaving one's body, you can be always thinking of Krishna. That means you are in the spiritual world. Для того, чтобы всегда помнить о Кришне, не обязательно возвращаться непосредственно в духовный мир. Вы можете находиться здесь, но при этом помнить о нем всегда. Yes. No problem. I can ask in English. Okay? English, okay. Devotees should be in a positive mood, right?
And but at the same time, what's the positive mood means? Positive mood it means always looking happy and Should smiling. be. Should be, yeah. But you've seen Mother Yasoda, she doesn't look like always happy. She's always in anxiety. Yeah, but at the same time, you started your class about talking about bright faces of devotees. Should be. Yeah. Joyful. Yeah, my question is about how to be in this positive mood, because even in our society we're always talking about, oh, Kali Yuga is everywhere, Maya is everywhere, we will die soon, material body is bad, everything is sinful, material culture is sinful. So how to be, for me it's very difficult to accept. Yeah. Вопрос такой, в лекции говорилось о том, что нужно пребывать в позитивном умонастроении. Как быть, как находиться в этом позитивном умонастроении, если нам на лекциях постоянно рассказывают о всепроникающей Кали-юге, о том, что материальное тело – это плохо, и о том, что мы все умрем, и о других проблемах материальной жизни. Devotees are what you call optimistic. Optimistic. Преданные являются оптимистами. They're always hopeful. They're always hopeful that in spite of my shortcomings, in spite of my disqualifications, I'm hopeful that actually because of my following this process, I will end up in the best situation. Преданный убежден в том, что, несмотря на его несовершенство и недостаток, нехватку квалификации, все равно эта жизнь увенчается успехом. Prabhupada, you don't see him also always happy, but he looks very grave. Grave means it's very difficult to penetrate. Actually, there was one picture of Prabhupada, and he looks very unhappy. He was in front, grave. Grave means straight face. You don't see sadness. And he was in a photo taken with his books all over the place. And one of his disciples says, Prabhupada, you look very unhappy here. And Prabhupada says, no, actually this is my most happiest moment. Например, на фотографиях Шрила Прабхупада тоже не всегда выглядит счастливым, он во многих случаях выглядит серьезным. Серьезность означает непроницаемое лицо, по которому невозможно понять, что человек испытывает. И однажды ученики, показав одну из фотографий, его фотографию, показав Шриле Прабхупаде, сказали, вы здесь счастливым не выглядите. И Шрила Прабхупада сказал, на самом деле это один из самых счастливых моментов моей жизни. Devotees are not robots. They have feelings also. They have feelings. Преданные не чужды того, чтобы чувствовать, иметь эмоции, чувства. If there is something that happens, like say somebody died from their family or some calamity happened, they also share the same feelings as their loved ones, but that doesn't diminish their spiritual understanding that they're not the body, they're spirit, soul, and they're servants of Krishna. So overall, they're always happy. Если происходит какая-нибудь неприятность, например, умирает кто-либо из родственников, преданный испытывает также чувства, как и любой другой человек, но при этом его понимание себя как духовной души и как слуги Кришны не исчезает. It says also devotees are unhappy when they see others suffering. Также говорится, что когда преданный видит, как страдают другие, он тоже перестает быть счастливым. But that unhappiness is not the same as unhappiness as the materialists when they are not able to fulfill their material desires. Но это не то же самое отсутствие счастья, которое испытывают материалисты, когда их желания не удовлетворены. Their unhappiness of the devotee seeing others suffering
is actually real. That how can I help this soul? Преданные, испытывающие несчастье, которое испытывают преданные, это подлинное несчастье. Его суть в том, что как я могу помочь этим людям, которые страдают. He cannot be happy seeing others unhappy. Видя, как другие страдают, вы не можете испытывать счастье. The materialists are like this. When they see your suffering, they're happy. А материалисты, видя ваши страдания, счастливы. But devotees are not like that. Но преданные так себя не ведут. So the unhappiness of devotees is not material. То есть отсутствие счастья у преданного не является материальным. It's spiritual. Оно духовное, It's transcendental. трансцендентное, It's beyond the modes of nature. находится за пределами влияния трех гун материальной природы. You want to be always enthusiastic? Хотите ли вы всегда испытывать вдохновение? How many wants to be always А кто из вас enthusiastic? хочет Always happy. всегда быть счастливым? Prabhupada says, be in kirtan. Шрила Прабхупада говорил, участвуйте в киртане, Chant with the devotees. воспевайте святое имя вместе с преданными. Even if you're the loneliest and saddest person in the world, once you see devotees in kirtan, you'll get infected by their happiness. Даже если вы самый несчастный, одинокий человек во всем мире, все равно вы испытаете счастье, увидев то, как преданные воспевают святые имена. When they were dancing, like, what do you call that? Peacock dance or something? Как вот, например, сейчас мы видели, как во время киртана преданные танцевали в стиле павлина. You know, when the people see us in the streets doing Harinam, you can see immediately their wide smile in their face. They don't know what's going on, but they know that something is going on. And they get infected, so much happiness is there. Люди видят нас на улице, как мы проводим харинамы, они не понимают, что происходит, они понимают только то, что что-то происходит, но улыбки на их лицах появляются. И они становятся счастливыми. И они становятся счастливыми. What's that mean? And they become happy. Yeah. They see devotees crazy, they become crazy also. Crazy for Krishna. И когда они видят, как преданные сходят с ума ради Кришны, они тоже начинают сходить с ума. Okay, last question. Последний вопрос. Oh, but there's so many raising hands here. I was told to stop now. Okay. You can speak louder. Oh, no. Oh, for your broadcasting. I'm sorry. Харе Кришна. Подскажите, пожалуйста, какой процесс избавления от материальных привязанностей, о котором вы говорили? Что нам мешает быть счастливым материальной привязанности? Are the impediments for us to become happy? What is the process to become free from material attachments? What is it? How to become free from material attachments? Yes. Everything that you see should be used for Krishna's pleasure. Нужно все то, что вы видите вокруг себя, использовать для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. We mentioned this already. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says, everything in this world are ingredients meant for Krishna's pleasure. Мы уже говорили об этом в лекции. Бхактисиданта Сарасвати Такур сказал, что все то, что вокруг нас, является ресурсом для служения Кришне. In India, before they wear new clothes, they'll buy new clothes. They'll offer first to Krishna. You have a new sari, offer first to Krishna. В Индии принято. You have a new dhoti, offer first to Krishna. You have a long hair, you go to South India, they shave, even women. They shave their heads and they offer their hair to Krishna. В Индии, например, перед тем, как носить новые одежды, люди покупают эти одежды, предлагают их божествам, покупают сари, предлагают божествам, покупают доти, предлагают божествам. Когда бреются, то волосы предлагают божеству. We should always be thinking that whatever I will do is always meant for Krishna's pleasure.
Нам нужно or мыслить, the spiritual master's нам нужно, pleasure. нам нужно мыслить следующим образом. Все то, что я делаю, предназначено для удовлетворения Кришны и духовного учителя. Then you'll be free from material desires. Таким образом, вы освободитесь от материальных желаний. It makes sense? Понимаете? It makes sense, isn't it? Maya means as soon as I think it is for me, that is Maya. Как только мы начинаем думать «это для меня», тут же начинается майя. Anything else? Еще вопросы? Okay, here. Sorry, you have to take breakfast too, right? And you have some other services to do. Махарадж, вот я не понимаю такую вещь. Махарадж Бхарата попал в тело оленя, уже со своего уровня. Он в лесу остался один, без общения с садху. Но когда он стал Джадой Бхарадой, он опять остался один и замкнулся в себе. Вот мы же должны все время быть вместе, воспевание совместное. А вот здесь какой пример для нас? What does that mean? When Maharaja Bharata was in forest practicing his spiritual practice, he was alone. When he was born as Jada Bharata, he also was aloof from other people. Yes. But at the same time, we know that in spiritual society we should be together. So what is the example or lesson from this story for us? Yes. See, Jada Bharat, he doesn't want to. He learned his lesson that if he associate with the non-devotees, he may get infected by them. So we should learn, this is the first rule, Satsanga Tyaga e Vaishnava Achara. The first rule in Krishna consciousness is to keep away from non-devotees. Из опыта своей прошлой жизни Джада Бхарата извлек урок, что нужно избегать общения с непреданными. И это первая характеристика Вайшнава, сатсанга тяга и Вайшнава Ачара. First think for yourself. То есть в первую очередь нужно подумать о себе. Save yourself first. Сначала нужно спасти себя. And then when you become stronger and stronger with the association of devotees, because you disassociate with the non-devotees, that means you have association. Being alone means associating with devotees. На самом деле быть одному это и означает общаться с преданными. То есть не общаться с непреданными. Being alone doesn't mean you don't associate. Пребывать в одиночестве не означает, что вы избегаете общения вообще. You cannot be just alone. If you're alone, you'll be with someone who's gonna beat you up. Невозможно быть абсолютно одному. Если вы один, то все равно появляется потом кто-то, кто начинает вам причинять боль. Your mind. Your what? Your mind. Этот кто-то, это ваш ум. But with the devotees, your mind will be shanti, will be peaceful. Но когда вы находитесь среди преданных, ум обретает спокойствие. So, but then there are different levels of devotees as well. Есть, конечно же, разные уровни преданных. There are others who just like want to do prajalpa. Есть такие, которые любят праджалпу. So you should avoid those also. Их нужно избегать. But they're also devotees. Но они тоже преданные. But respect them. Их нужно уважать. But don't get too close to them. Но не сближаться. You'll get infected by them. Иначе они повлияют на вас. You will not grow fast. И ваш духовный рост не будет быстрым. So choose your association also amongst devotees. Даже в обществе преданных выбирайте себе общение. Be careful also. И будьте аккуратны, осторожны. Anything else? Еще вопросы? Yes, two last ones. Okay, no Два more последних after this. вопроса. That side. You should have a wireless microphone also. Wireless. Харе Кришна.
Hare Krishna. На самом деле лекция глубокая и серьезная, очень важная тема. Тут Аджада Бхарата нам очень серьезный урок преподает, чтобы мы не привязывались ни к чему, кроме служения Господу. Но вот у меня вопрос такой на самом деле. Можно ведь повторять имя Бога длительное время и при этом не чувствовать. Вот говорят, что святое имя – это нектар. Но почему-то бывает такое, что повторяешь длительное время и этого нектара не чувствуешь. Могут даже слезы идти в киртане. А вот сладости нету. Почему это происходит? We took a very important lesson from your class that we should be attached and remember only of Supreme Personality of Godhead. At the same time, we have such experience that nevertheless we have some tears during Kirtana. At the same time, we are not able to experience the sweetness of Holy Name when we're chanting our japa, and it can go for several years. Why it is so? Kirtan is more powerful than japa alone. Kirtan. Kirtan мощнее. Congregational chanting is more potent than individual. Совместное воспевание святых имен обладает большим могуществом, чем индивидуальная джапа. But you cannot be good in kirtan if you're not good in japa. В то же время проявить себя хорошо в киртане не получится, если джапа плохая. Japa is a must. Джапа, повторение джапа является нашей обязанностью. Everybody has to do their own japa. Каждый должен читать свою джапу. So, as much as possible, try to do japa with an association of devotees as well, not just alone. Старайтесь воспевать святое имя джапу в обществе преданных настолько часто, насколько это возможно, а не просто в уединении. It is very important. Alone doing japa is very difficult. Очень сложно одному повторять джапу. Usually it takes many years before you'll be able to relish japa. Потребуется много-много лет в этом случае, прежде чем вы начнете испытывать вкус от джапы. But if you do japa in front of Tulsi Devi, no one is around, just you and Tulsi Devi, you'll get inspired. Like Haridas Thakur, he showed us. В то же время, если вы повторяете джапу в обществе Туласи Деви, то есть только вы и только Туласи Деви, вы испытаете вдохновение. Подобно тому, как Харидас Такур воспевал святое имя в обществе Туласи Деви. You chant in front of your deities or in front of your favorite deities, picture of them. You'll be inspired also. Еще можно повторять святое имя, сидя перед божествами или перед изображением божеств, и тогда вы тоже почувствуете вдохновение. But in a room, no one else except yourself, it's impossible. Но если вы находитесь в комнате, и в этой комнате кроме вас никого нет, это невозможный процесс. Again, it is you and your mind battling with each other. В этом случае есть вы и есть ваш ум, и вы друг с другом боретесь. And the mind will punch you out. Ум вас ударит. Да. So, Prabhupada says, along with chanting, one should also read. Then you'll get inspiration. Также Шрила Прабхупада говорил, что нужно не только воспевать святое имя, но и читать его книги, тогда преданные испытают вдохновение. Prabhupada says, the purpose of my writing these books is to convince you to chant. Шрила Прабхупада говорил: я пишу свои книги для того, чтобы вдохновить вас воспевать. If you don't read, don't expect to have also taste for chanting. Если не читаете мои книги, не рассчитывайте на то, что у вас будет вкус воспевать. The more you read, then the more you will chant. Чем больше будете читать, тем больше будете воспевать. And the more you chant, the more you will read. И чем больше будете воспевать, тем больше будете читать книги. Okay? Is that okay? Okay, one last question. И еще один вопрос последний. We gotta go.
I'm sure you have something else to do, some services here. Yes. Харе Кришна. Харе Кришна. Я хочу поделиться просто своими сомнениями. Я нахожусь вдалеке от преданных, и приходится воспевать и киртан проводить одной. И я испытываю иногда очень большой экстаз, когда пою перед божествами. А когда нахожусь уже среди преданных, у меня как-то, я больше люблю наблюдать за преданными и радоваться за них, как они воспевают. Вот. А такого экстаза лично уже у меня... Нет, есть экстаз, да, но вот я удивляюсь, что я когда пою одну, у меня такое какое-то состояние очень такое, непосредственное, такое искреннее, вот, радость какая-то, в общем, свобода такая в воспевании. Вот. И потом у меня есть животные, и собака, и кошки. И, конечно, я стараюсь к ним не привязываться, и надеюсь, что не привязываюсь, но любить их все равно надо. Вот. Они это чувствуют. Если их не любишь, они, в общем-то, плохо себя чувствуют. Вот. Харе Кришна. Харе Кришна. So the question is that Mataji has some doubts. She lives far away from temple, and she has her own personal kirtan, and when she does this kirtan, she feels herself very inspired, feels ecstasy and so on. But when she is in the temple, she mostly inclined just to observe what is going on, and such ecstasy, such inspiration is not here. There is some inspiration, but not so much. So it is the first question: why is it so? Is it normal or not? And the second is that actually I'm living in my home, and I have some animals, dogs and cats, and I'm trying not to be attached to these animals. And I hope that I'm not attached to these animals, and I feel that it is not good to be attached, but at the same time we should take care of them and love them because they feel it. These animals, they feel this care. So you have what? 2 questions? Yes, these 2 questions. First of all, when you do kirtan, the kirtan is only meant for the pleasure of the Lord. It's not for our enjoyment. Когда киртан проводим, киртан предназначен для того, чтобы радовался и был доволен Господь. Это не для нашей радости. It's a wrong conception that, let me be in the kirtan to enjoy. Это ошибочное представление. Поучаствую-ка я в киртане для того, чтобы мне стало хорошо. If your main purpose is to please Krishna, automatically you will enjoy. Если основная задача в том, чтобы удовлетворить Кришну, то радость от киртана придет сама собой. Again, sincerity is needed here. Здесь необходимо, здесь нужна искренность. If your main purpose is let me enjoy the kirtan, but not to please Krishna, you will not enjoy. А если основная задача наслаждаться в киртане, а не удовлетворять Кришну, то этого наслаждения не будет. Without Krishna being pleased, you will not be happy. Мы не испытаем счастья, если Кришна не будет удовлетворен. Is that okay? Понимаете? Okay. The second question. The second question is about animals. Are you always thinking of your animals? Насчет животных вы всегда о них думаете? No. She doesn't think Sometimes. Иногда думаете? She doesn't think of animals at all. Are they only eating prasadam, or you? Прасад едят. Yes, with pleasure. So there is nothing wrong with it. Тогда ничего страшного, все хорошо. Nothing wrong with it. Тогда ничего тут такого нет. You don't be like Jada Bharat, always thinking of the deer, or Bharat Maharaj. Then that is a problem. Тогда не станете как Махараджа Бхарата, который все время думал об олене, и в этом была его проблема. Okay, thank you very much. Спасибо большое. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Sorry for the late breakfast.
Fruits and sweets of Lord Jagannath. Baladev, Subhadra. Yes. Thank you. Spasibo. Maharaj, can I ask you for something, please? Hold on. Thank you. More? Thank you. Am I going to eat all of this? Hold on. Just one second. Yes? For your blessing, because whatever I do, I read books every day and I observe deities and everything, but Guru Maharaj is never pleased with me. And I can't How do you know? I don't know. So how do you know he's not pleased? Because I think that I do everything wrong, and I don't know, maybe it's just a feel or I don't know, but please bless me to do something